Good evening, everyone. I am Seongyeon Kwon, Chair of Quantum and Introductory Seminar Manager of QISCA. It is my pleasure to introduce today's introductory seminar presenter, Seongyeon Youn from SQRT. Seongyeon is a graduate student in the Department of Physics of Seoul National University and will be researching condensed matter theory starting this September. We'll be researching condensed matter theory in Stanford starting this September. Today, he will be presenting a talk titled Quantum Many-Body Physics in Condensed Matter, Strong Correlation and Topology, sharing insights from the lecture notes of Eva Pavarini about Mott transition DFT+U versus DFT+DMFT, and topological quantum chemistry by Bradlyn and others. Then let's welcome Seongyeon Youn to today's seminar. Okay, so thank you for inviting to this basic seminar. My name is Seongyeon Youn from Seoul National University, and today's topic is the quantum many-body physics in condensed matter, strong correlation, and topology. In the first part, I will explain the strongly correlated physics in condensed matter, and in the second part, I will briefly discuss about the band topology in condensed matter system. Okay, so what is quantum many-body physics? It's literally the quantum many-body physics is that treating the quantum many-body phenomena, which has very interesting phenomena in because of the many-body interaction between particles. So, for example, let's think about this many-body Hamiltonian, which is exact in crystalline solid system. So this Hamiltonian consists of electron kinetic term and electron interaction term, and electron ionization ion interacting term and ion term. So the purpose of this field is not so we cannot solve this Hamiltonian exactly, but the thing is that the purpose of this field is not to solve this Hamiltonian exactly, but to treat this Hamiltonian the approximately which still have some essential physics in many-body system. So, for example, we can think about the Born-Oppenheimer approximation, which is that we just treat the ions as the frozen background and only consider the electrons active interaction and the electron ion potential. And also to describe the system by using single particle physics, let us first just neglect the electron interaction term. Then we can consider the for example, let us consider about the 1D tight binding model, which is one of the easiest model in this field. So for example, so this in this model, the electrons can hop by the hopping parameter T, and we just neglect the electron interaction term. This system has the lattice translational symmetry, so the crystalline momentum is the good quantum number, so we can solve this Hamiltonian by using the Fourier transform or basis transformation. So the resulting Hamiltonian in the momentum basis is like this, and we call this energy dispersion as the band. So, for example, in this system, so we can obtain the many-body ground state of this Hamiltonian by producing the electrons by producing many electrons within the Fermi surface, which has momentum k, because we can describe this model by using the non-interacting independent electrons. And if we consider, so if we assume that
we have 1 electrons per one site, then so which means that we have all number of electrons in the unit cell, then the band is half-filled, so this system has metallic behavior. But however, if we consider the even number of electrons in the unit cell, then the bands are fully occupied, so this system has insulating behavior. So this band theory is very successful in many materials. So for example, if we consider the graphene lattice system, which has hexagonal lattice, then we can construct a tight binding model. Then we can calculate the band dispersion theoretically, and the result is plotted in this middle part. And so the right part shows the RPAS experiment, which can show the band dispersion of system. And you can see that this theoretically calculated band dispersion and experimentally observed band dispersion is very coincidence. But however, so the one question arises that can we explain all materials by using this band theory? The answer is absolutely no, because we just neglected the electron-electron interaction. So if the system has the strong electron-electron interaction, then we need to consider the interaction term. For example, so let us think about the lanthanum cuprate, lanthanum to copper oxide 4. Then we can in the low energy, if we only consider the low energy physics, then we can construct a single band model with orbitals centered on the copper, having 1 electron per unit cell. So it means that in band theory, these materials should be expected to be a metal, but in reality, it is an insulator. So to treat, okay, so it means that we need to consider the electron interaction in some materials. So let us think about this electron interaction term in second quantization notation, which is given like this, where this vertex can be obtained from some integrals with the Coulomb potential and Wannier functions. And let us assume that these Wannier functions or Wannier orbitals are exponentially well localized. So these orbitals decays fast with distance. Then we can only consider the first dominant term, which is on-site repulsion term. And this model is called Hubbard model. In this model, the electrons can help each other by parameter T, and in the same site, if in same site if there are 2 electrons in the same site, then they feel the electron repulsion U. So to solve this Hubbard model, let us consider the strong coupling limit with strong repulsion limit, which means that U is pretty much larger than the Hawking parameter T. Then we can use the second order perturbation theory, because the electrons do not prefer this occupied state in one site with vacuum at other site. So first let us consider the half filling of the Hubbard model. So in this case, we can think that in the low energy system, these states only can be approached by the virtual hopping, which means that and the resulting then after we apply the second order perturbation theory, this interaction term will be changed to this spin-spin interaction term, exchange term, which prefers antiferromagnetic order. So it means that if the interaction is strong enough, then lattice symmetry can be broken due to the electron-electron interaction. So the question is that, can we explain this strongly correlated insulator using single particle physics? So to use the single particle physics, we can apply the mean field theory, which means that we can
consider the Coulomb interaction as the electron-electron interaction as the Coulomb-induced one electron potential, and then we can apply the independent electron pictures or single particle physics. So in this case, the unit cell is doubled because the lattice symmetry is broken due to the electron-electron interactions. So in this doubled unit cell, we have 2 electrons, which means that we have even number of electrons in the unit cells. So in this unit cell, the Brillouin zone will be halved, and we have 2 bands, and we have even number of electrons. So we can so in this case, we have even number of electrons, which means that just like the former band insulator, we can explain this insulating behavior. So to be more specific, so after we use the mean field theory or Hartree-Fock theory, the Coulomb electron-electron interaction will be just changed to the Coulomb-induced one electron potential, and this one electron potential is different in each site. So for example, in all sites, it prefers the spin down electrons, and in even site, at even site, this potential prefers the spin up electrons. It means that we can explain the band antiferromagnetic ordered antiferromagnetic ordered insulator with this static mean field from the Coulomb interaction. But in this case, so this the difference between this energy is obtained from the magnetic order M. So it means that if we increase the temperature larger than nil temperature, which means that the system doesn't have the antiferromagnetic ordering, then this insulator should be the metal, because we don't have difference between these two energies. So it means that the temperature where the metal will be changed to the insulator is same with the nil temperature Tn. But the thing is that in the case of lanthanum cuprate, the nil temperature and the temperature of the metal insulator transition is different. And so if we increase the temperature larger than nil temperature, in this the lanthanum cuprate has still insulating behavior, which means that we cannot explain well by using the single particle physics to explain the insulating behavior of lanthanum cuprate. And also this band gap is order of U, which is independent of strength of the needle order. So the insulating behavior of the lanthanum cuprate is truly many-body effect, because it cannot be described by the single particle physics. And this is called the Mott insulator. And one of the methods that can capture the Mott insulator is dynamic mean field theory, which can capture the dynamics of particles beyond the single particle level. So in DMFT, dynamic mean field theory, we can the DMFT maps the interaction lattice to the quantum impurity model. So we can think this one lattice site as a quantum impurity, and we can map this other lattice to the non-interacting path in quantum impurity model, which has strong structure of the hybrid function. And then so the quantum impurity model can capture the dynamics between this impurity and non-interacting path, because the electrons can hop to the path, and this impurity for when after the time it will be at the time treated. So
So in the dynamic mean field theory, we can map the local Green's function in lattice system to the implicit Green's function in implicit model. And if we solve this equation self-consistently, then we can get the lattice Green's function, which cannot be described from the single particle physics because it has frequency dependent self-energy. And the Mott insulator in DMFT can be explained by the diverging self-energy near the omega equals 0, which means that this denominator diverges and this Green's function goes to 0, which means that local density of states has insulated behavior near omega equals 0. So in Mott insulator, so this plot shows the local density of states, which means that in each this energy regime, this shows the number of the states. So for example, if the electron interaction strength U is small, then the system will still metallic. But if we increase the electron interaction parameters, and if this parameter is larger than some critical U, then the system will have the insulating behavior. And this can explain this lanthanum cuprate well. And we can understand Mott insulator intuitively using from some features. So first, so the Mott insulator shows the immobile electron behavior, which means that electrons cannot hold well because of this repulsion parameter U. And in some research shows that even though if this electron goes to the other side, which means that this site is fully occupied and this site is fully this site has no electrons. But if this double and holon can be binded to each other, then also these electrons will have the immobile behavior. And these kinds of double and holon behavior are also also showed in some Hubbard band like this. Okay, so let me talk about the second part, the topology in the condensed matter system. And okay, let us turn back to the simple tight binding model. In tight binding model, we have exponentially localized binary states, which is and these binary states can be labeled by the lattice vector. And because the crystal momentum is the good quantum number, so we transform these binary states to block states to solve this Hamiltonian. And these block states are delocalized and also orthogonal. And these block states are also labeled by the momentum, crystal momentum. In general, we can construct material, or we can think material by using three ingredients. First one is space group, which is the symmetry group of the repeated patterns in space. And then we can, and second, we need to know the position of atom. For example, in triangle lattice, we can put one electrons per one site, or we can put two atoms per one site, which is hexagonal-like. And we can also think about 3 atoms per unit cell, which is and one of the example is the Kagman lattice.
And also, we need to know the shape of orbitals in each atoms. So in summary, if we know the space group and position of atoms and orbitals, then we can obtain arbitrary condensed system which has crystalline symmetry. So for example, if we think of the triangle lattice, and if you think of 2 atoms per unit cell, then we can obtain the graphene-like band structure. And also, if we think same cases with triangle lattice and 2 atoms per unit cell, but if we put the different orbitals like px and py, then we can then the obtained band dispersion is different. But but the question is that, so we can obtain the block states from the localized binary function, but can we always obtain the localized binary function from the arbitrary block states? The answer is no, because from the first case, we assume the atomic limit case, which means that block states are constructed from the localized binary functions. But it's too strong. This condition is too strong, because the only condition that this block states should satisfy is that this block states satisfies the crystalline symmetry, which means that we do not need to assume this block state. This block state should be obtained from the localized binary orbitals. So the topological band means that the bands cannot be described by localized binary functions. So in summary, the block state cannot be one-to-one correspond. The block state cannot have the one-to-one correspond between the localized binary functions, and the block state which cannot be described by a localized binary function is called topological. So yeah, so I prepared some more detailed derivation, but I will skip this part first. Okay, so from first part, I explained the strongly correlated physics, and the second part I explained the topology, which means that the band which cannot be constructed from the atomic orbitals. So now the question is that the characteristic. So the remaining question is that what is the remaining question is that the features in the system where both topology and strong correlation is important. For example, so the strong correlation is important when the interaction parameters are strong, or the band dispersion is highly flat. And topological properties are important because the band cannot be described by the localized atomic orbitals. So if we consider the topological flat band, then many interesting phenomena can be occurred. So and one of the example is the twist violet graphene, which is one of the famous example of the Moore system. So in this system, in this system, so we have 2 graphene sheets with twisted angle. So if we neglect the hopping between these 2 graphene sheets, then the band dispersion will be described like this, because there is no hopping between
these two dracon. But if we consider the interlayer coupling between these two layers, then this band will be hybridized, and the resulting band is like this. And this band has Moire superlattice crystalline symmetry. So we can think of the Moire-Blanc zone, and the resulting band in one valley is described like this. And from theoretical calculation, the magic angle is, which means that these bands are highly flat, is expected to the 1.05 degree. And in this system, there are very many interesting phenomena occur like superconductivity and Mott physics and some charge insulator or quantum Hall insulator, etc. So this band, and after some calculation, we can prove that this flat band is topological, which means that we cannot describe this band by using some localized binary orbitals. So it means that, but however, when we see the F10 results, we can see some highly localized feature in this Moire superlattice. So it means that this system also have some localized feature, even though these flat bands cannot be described by these localized binary orbitals so lonely. So the topology forces that if we want to describe these bands, we need to think about two electrons. First one is localized F electrons, and the second one is delocalized Dirac electrons, C electrons, which carry topology. So I think that the topology can the topology forces the system to describe by the heavy fermion physics, because we cannot use this localized F orbitals only. And also, so this idea is come from the Zidasong and Bernovic, and this model is called the topological heavy fermion model. And this model is this model is similar to the periodic Anderson model, but it is different from periodic Anderson model, and not exactly the same with the periodic Anderson model, because it has delocalized C electrons, which is Dirac semi-metal, and it has also non-Howard terms. So yeah, like this. From this distinct behavior from classical or conventional periodic Anderson model, this system can have a very interesting phenomena, which is not occurred in other conventional system. Thank you for listening. 아까 모티듈레이터 디피니션을 그래피컬하게 설명하는 이 부분에서 스킹을 했을 때 페어 같은 형성이 돼가지고 여전히 이제 이모가 된다라고 했잖아요. 다시 한번 볼게요. 그러니까 일렉트론을 스킹을 했을 때 이제 페어를 하면 그래도 이제 이모가 하다가 했는데 페어가 됐을 때 이제 안 움직이는. 이제 그게 이 크리티컬 일단 질문이 이제 결국 이 모듈레이터를 직관적으로 이해할 수 있는 방법 중에 첫 번째 이제 피처 중에 하나가 이제 브링크만 라이스 트랜지션이라는 건데, 이거는 이제 기본적으로 일렉트론이 각 사이트에 이렇게 존재하고 이 리펄전 파라미터로 인해서 애들이 호핑하지 못해서 이제 임모바일하다라는 이제 관점이 있고, 또 다른 관점으로 이렇게 임모바일하지 않고 애들이 움직여서 비어있는 홀론과
fully occupied 된 더블론이 생겼을 때 얘네가 이제 자유롭게 돌아다니면 이제 이건 메탈릭 할 텐데 이렇게 바인딩을 하게 되면은 인슐레이팅 할 수 있는데 이제 이게 왜 바인딩 할 수 있냐라고 이제 네 맞습니다. 얘기해 주셨는데 이게 네 맞습니다. 그 크리티컬 결국 어떤 크리티컬 이유가 있어서 그 이상이 되면은 뭐 이렇게 될 수 있다라는 것이 이제 뭐 한 가지 설명 방식 중 하나입니다. 이렇게가 이제 인터랙션이 결국에는 인슐레이팅과 게임을 만든다는 거 그게 리얼스 네이버만 고려했어도 나오는. 네 맞습니다. 저희 그래프 관련해서 좀 궁금한 게 있는데 B하고 C가 지금 이거가 똑같잖아요. 예. 네, 물론 그 T분의 2분 비율이 중요하다고 듣긴 했는데 그러면 그건 B 그림은 과도기의 그런 두 그래프 차이가 없는. 오 좋은 질문인데요. 그러네요. 네 캡션을 보면 알 수 있을 것 같은데 제가 캡션을 해가지고 잘 모르겠어서 근데 기본적으로는 왜 이런지 모르겠는데 그 기본적으로는 지금 이 첫 번째 그래프는 U가 작을 때 이제 허워드 픽과 메탈 픽이 이렇게 강하게 있는 상황이고 U가 커질수록 허워드 픽이 있지만 이 메탈 픽이 이렇게 줄어들게 되면서 헤비 포뮬 리퀴드 같은 이제 결국 이펙티브 매스가 큰 헤비 포뮬 리퀴드가 생기고 이거가 더 커지게 되면은 결국 이제 인슐레이팅 스테이트가 된다는 게 이제 기본적인 모 피직스에서의 메탈 투 인슐레이터 트랜지션의 기본적인 설명인데 이거는 제가 한번 캡션을 확인해 봐야 할 것 같습니다. 죄송합니다. 또 가운데 부분 피크가 네. 점점 이렇게 좁아지면서 사라지는 것 같은데 맞습니다. 이게 그러니까 물리적 의미가 뭐고 이게 이제 그라운드 스테이트가 포뮬 리퀴드에서 일단 기본적으로 이게 이제 이 밴드를 이렇게 뒤집어 가지고 여기 있는 그 데니시티 오브 스테이트 개수를 생각하라고 보시면 되는데요. 그러니까 이렇게 돼 있는 게 이제 여기에 데니시티 오브 스테이트가 많아서 이제 메탈릭하다고 할 수 있고 이 이제 포뮬 레벨이라 했을 때 이렇게 되면은 이제 여기에 이제 스테이트가 없다는 말은 이제 이제 인슐레이팅 비헤이비어를 나타낸다고 할 수 있는데 질문이 뭐였죠? 가운데 피크가 점점 네. 사라지는 것 같습니다. 맞습니다. 이제 점점 이제 이 인터랙션이 증가할수록 애들이 이제 점점 움직이기 힘들어지겠지만 그럼에도 이제 이펙티블리 여전히 이제 메탈릭한 비हे비어 남아 있고 이제 대신에 이제 이 친구들이 이제 그 이펙티브 매스가 되게 증가하게 되는데 이제 이때는 이제 그라운드 스테이트가 어쨌든 여전히 메탈이면서 대신에 이제 헤비 포뮬 리퀴드 상태가 되고 그다음에 이것보다 더 이제 인터랙션 스트렝스가 증가하게 되면은 더 이상 애들이 이제 움직일 수 없어서 그라운드 스테이트가 이제 이렇게 메탈릭한 헤비 포뮬 리퀴드가 아니라 그 각 위치별로 남아있는 로컬 모멘트로 남아있는 스테이트로 변화하게 됩니다. 그래서 여기서 여기로 갈 때 그라운드 스테이트, 매니바디 그라운드 스테이트가 변화하게 됩니다. 그 비헤이비어도 이제 메탈에서 인슐레이터가 되고 질문이 혹시 그게 맞을까요? 네. 네. 못 인슐레이터 플랫밴드에서 네. 지금 프리스타일의 발전도 예. 슈퍼컨덕티비티가 보이는 일이 있어요. 맞습니다. 그러면 이게 제가 정확히 두 개에 대해서 제가 정확히 알지 못하는데 이게 그러니까 플랫밴드가 되면서 뭔가 스테이트 에너지가 조금 낮아지는 네, 그런 맞습니다. 상태가 되면서 네. 이제 전자의 퀄리티가 좀 중요한 상태가 돼요. 네네네. 그런 쪽으로 되기 때문에 앞에 그 하이피시 슈퍼컨덕터처럼 같은 뭐 메인을 모르지만 그런 것 때문에 슈퍼컨덕티비티가 보일 수 있는 흐름을 이해가. 예, 맞습니다. 근데 이제 사실 이론 아직 TBG를 완전히 이제 현재 학계에서 이해를 하고 있지 않아서 이제 파마다 조금씩 이해하고 있는 방식이 다르지만 이제 제가 이제 가져온 이론의 경우는 이 플랫밴드가 토폴로지컬 하기 때문에 그 말은 저희가 보통 이제 우리가 로 에너지 피직스를 본다는 얘기는 이 가운데 있는 밴드로 프로젝션을 해가지고 이 가운데 밴드만의 성질을 보게 됐는데 우리가 이 가운데 밴드만의 성질을 단순히 이런 로컬라이즈된 오비탈만으로는 절대로 이제 우리가 설명할 수 없다는 게 토폴로지에서 강제되기 때문에 우리가 이제 그래서 결국 이 시스템을 설명하기 위해서는 이 플랫밴드 이 시스템을 이런 로컬라이즈된 오비탈 왜냐하면 실험에서 실제로 그런 오비탈들이 관찰이 되어 있기 때문에 그걸로 설명하기 위해서는 반드시 이 프로젝션 이 플랫밴드뿐만 아니라 반드시 이제 이 위에 있는 리모트 밴드까지 고려를 해야 되고
네, 그것이 이제 결국 헤비펄미온 피직스를 주게 된다라는 게 이제 결국 토폴로지가 만드는 이제 이 시스템 특성이라고 이제 생각해서 그거를 얘기를 드렸고요. 근데 이제 결국 그런 헤비펄미온 시스템에서 우리가 또 볼 수 있는 게 이런 모드 인슐레이터랑 슈퍼컨덕티비티가 나타나는 거기 때문에 이런 피처가 그런 헤비펄미온 피직스랑 유사하지 않을까라고 이제 일부 사람들은 생각을 하고 있는 거습니다. 찾아보니까 예. B랑 C랑 다른데 네. 계산 다르게 네, B랑 C랑 계산을 좀 다르게 했다고 하네요. DFT랑 저 혹시 질문 하나 해도 될까요? 예. 이제 잠깐 오비탈 모양 그려주신 거, 그거 좀 화면 좀 보여주실 수 있을까요? 어느 부분이요? 그 오비탈 그려져 있는 슬라이드가 구체적으로 기억은 안 나는데, 어떤 게 그려져 있는 네네, 그 오비탈이요. 여기요? 제가 알기로 지금 설명하고 있는 모델에 수소 원자 얘기는 아예 없는 걸로 알고 있어요. 근데 제가 알기로는 저 오비탈이 이제 수소 원자에서만 설명 가능한 모델인데, 혹시 그 수소 원자랑 비슷하게 근사를 해서 저렇게 오비탈이 그려지는 건지 아니면 또 다른 방법이 있는지 궁금합니다. 아닙니다. 결국 여기서 오비탈이라는 거는 이 모양 그 자체로 생겼다기보다는 이 크리스탈 시미트리에 대해서 이 오비탈들이 어떻게 반응하냐라는 게 핵심이거든요. 그러니까 예를 들어서 사실 2D 시스템에서는 우리가 이 S 오비탈이랑 PZ 오비탈이 이렇게 로테이션 하는 거에 대해서 크게 변하지 않으니까 사실 S 오비탈이랑 PZ 오비탈을 구분하는 게 별로 의미가 없을 수 있겠죠. 그런 식으로 하지만 우리가 이렇게 PX 오비탈처럼 생겼다면은 이 친구를 이제 회전시키게 되면은 PX 오비탈은 남아있는 게 아니라 PY 오비탈과 PX 오비탈의 이제 뭐 리니어 컴비네이션으로 변하게 되기 때문에 그런 관점에서 우리가 그러니까 오비탈을 이제 PX 라이크한 오비탈과 PY 라이크한 오비탈로 생각을 하는 거지 그런 수소 원자에서 이그젝트한 PX, PY 오비탈을 생각하는 건 아닙니다. 그러니까 그 발표자분 말씀을 요약하자면은 이제 오비탈의 모양 자체에 좀 더 집중을 하신 거라고 이해도 될까요? 네, 맞습니다. 결국 지금 이 토폴로지컬 퀀텀 케미스트리에서 얘기하는 게 우리가 그런 이그젝트한 해밀토니안을 풀지 않고도 우리가 이 시스템의 크리스탈린 시미트리와 이제 결국 우리 어떤 그 매테리얼을 결정한다는 얘기는 그런 어떤 타입 파인딩 파라미터나 이런 거 없이 이 매테리얼을 결정한다는 얘기는 우리가 어떤 이 시스템에 대한 크리스탈린 시미트리를 주고 이게 어떤 시미트리를 가지는지 알려주고 그러면 이제 레티스도 결정이 되고 레티스뿐만 아니라 어떤 시미트리를 가져야 되는지 이제 결정이 되는데 그 상태에서 이제 어떤 위치에다 원자를 둘지를 결정하고 그 위치의 원자의 어떤 모양, 어떤 변환, 어떤 예를 들어 회전이나 미러 이런 여러 가지 변환에 대해서 어떤 리프레젠테이션을 갖는 어떤 종류의 이제 리프레젠테이션을 갖는지 그 종류에 따른 오비탈을 넣어주게 되면은 우리가 이제 그 임의의 크리스탈린 매테리얼들을 다 이제 생각을 할 수가 있고 그걸 우리가 이제 밴드 픽처로 봤을 때는 뭐 이런 식으로 이제 그걸 밴드 픽처로 봤을 때 우리가 이제 반드시 밴드가 어떤 식으로 최소한 그러니까 정확한 이런 위치가 결정되는 건 아니지만 최소한 그래프 이론의 관점에서 어떻게 결정이 돼야 되는지가 이제 결정된다는 게 결국 이 이론의 이제 핵심 얘기입니다. 근데 네, 알겠습니다. 예, 또 뭐 하실 말씀 있으신가요? 이제 아까 영어로 얘기해서 좀 약간 제가 설명 제대로 못했는데 아, 그렇게 이제 우리가 한마디로 로컬하게 케미스트리 관점에서 브릴러 항전에서의 이런 블로우 스테이트를 구성한 것과 근데 이제 처음부터 그냥 블로우 스테이트를 구성하고 뒤로 이제 거꾸로 가려고 하는데 그게 이제 1대1 대응이 되지 않는다. 그래서 블로우 스테이트의 경우의 수가 이렇게 로컬라이즈된 오비탈로부터 온 블로우 스테이트보다 더 많게 되고 그 차이에 해당하는 부분들을 우리가 토폴로지컬 하다고 한다. 왜냐하면 그것들은 절대로 어떤 크리스탈린 시미트리를 바꾸지 않는 선에서의 해밀토니안의 퍼터베이션을 가해도 절대 이런 아토믹한 원자로서 기술이 되지 않기 때문에 그런 밴드를 우리가 토폴로지컬 한다고 한다는 게 이제 이 토폴로지컬 퀀텀 케미스트리의 기본 핵심 아이디어입니다. 네, 알겠습니다. 네, 좋은 말씀, 좋은 발표 감사합니다. 감사합니다. 저 질문이 있는데 네, TBG 시스템에서 트위스트된 바꾸에 따라서 예, 쟤네 높은 같은 달라지고 맞습니다. 컨트롤레이션 인덱스가 기술되는 게 플랫밴드라는 플로시 밴드 스트럭처인데 네, 그럼 결국에 필링 팩터를 다르게 넣으니까 진출레이트 베이스 보면 네, 슈퍼컨덕팅 베이스가 달라지는데 결국에 이게 단순하게 보면 힘이니까
단순하게 정해져 있는 이미 기존에 트위스트 시키면서 정해져 있는 밴드 토폴로지에 대해서 프레임랜드들은 바꾸면서 바뀌는 성질이라고 이해를 현재 학계에서 하고 있지 않으면 그 도핑된 그 자율전자들마다도 스트롱 콜레이션의 그런 텀을 이기면서 얘네가 뭔가 어떤 액션을 취해서 페이지가 바뀌는 거라고 이해를 하고 있는 약간 학계 입장에서 이제 질문이 우리가 이제 이런 시스템을 생각했을 때 결국 이 페이지 다이어그램을 그린다는 게 결국 전자를 여기에 얼마나 채울 거냐 이런 거에 따라서 이제 다양한 페이지가 나오고 이제 그거를 우리가 뭐 실험적으로 관찰할 수 있는데 그걸 이제 학계에서 단순히 이 밴드에서 이렇게 퍼미 에너지가 이렇게 바뀌는 식으로 이해를 할 수 있는지 아니면은 그 전자들마저도 이제 스트롱 인터랙션을 느껴서 그걸로 인한 결과로 나오는지가 이제 학계 입장이 궁금하다고 말씀해 주셨는데 결론적으로는 제 생각에는 후자인 것 같습니다. 네, 우리가 이제 실제로 논문들을 보면은 밴드를 그릴 때도 이 밴드도 많이 그리지만 결국 그런 스트롤링 콜레이션을 추가해서 바뀐 밴드로 사람들이 얘기를 많이 하고 그러기 때문에 제 생각에는 후자에 좀 가까운 것 같습니다. 필링 필터를 넣을 때마다 줄 때마다 그거에 대해서 밴드 다이어그램 다시 결국 이 논 인터랙팅 밴드는 그대로지만 그 인터랙션까지 추가됐을 때 밴드는 각 필링마다 전부 계속 바뀌기 때문에 우리가 다시 그려야 하긴 합니다. 그러니까 예를 들어서 우리가 필링을 채운다는 얘기가 여기서부터 여기까지 전자를 채운다는 얘기인데 그럼 사실 논 인터랙팅 밴드만 보면 전부 메탈이거든요. 왜냐면 계속 여기서만 전자를 채우고 있는 과정이기 때문에. 근데 하지만 실제 시스템은 인슐레이터도 나타나고 뭐 슈퍼컨덕티비티 나타나고 그렇게 되는데 이제 그게 다 스트롱 콜레이션에 의한 효과라고 볼 수 있을 것 같습니다. 마지막으로 질문. 네. 기존의 스트롱 콜레이션으로 기초하지 않았던 그 부분이 있고 이제 뭐 URL이나 뭐 카우멘 그런 것들을 스트롱 콜레이션의 기초를 많이 얘기를 해서 설명을 하고 있는 것 같습니다. 그 분리점이 조금 이 매테리얼 부분에 대해서 뭔가 어떤 매테리얼들이 조금 약간 그런 스트롱 콜레이션 그렇게 나타나는 것 같다라는 거에 대한 예측이 좀 있나 있는지 아마 학계는 있을 것 같은데 사실 저는 잘은 모르고요. 아마도 결국 뭐 일단 노 인터랙팅 근사로 잘 기술이 그러니까 어차피 이론적으로 다 계산할 수 있기 때문에 예를 들어서 우리가 이 토폴로지컬 퀀텀 케미스트리 같은 걸 이용하면은 이미 토폴로지컬 퀀텀 케미스트리는 이미 논 인터랙팅한 모든 밴드, 모든 물질에 대해서 이 밴드가 토폴로지컬한지 아닌지 이런 데이터베이스를 다 이래서 만들어져 있거든요. 그런 식으로 우리가 사실 논 인터랙팅한 거는 전부 이제 대부분 분석이 되어 있는 것 같고 근데 이제 그게 사실 실험과 맞지 않으면은 그때는 결국 노 인터랙팅만으로 설명할 수 없는 거니까 뭐 그런 식으로 사건 아니면은 결국 뭐 예를 들어 스피노비 커플링이 중요할 것 같다 하면은 그게 강한 뭐 후보군을 찾아서 좀 더 생각을 하거나 그런 식으로 뭐 하고 있지 않을까 싶습니다. 매테리얼 종류별로 막 잘 아는 거 아니어서 잘 모르겠습니다. 이런 현상을 계산해 예. 시스템 사이즈 어느 정도 있구나 계산이 잘 그게 이제 방법론마다 다를 것 같은데 예를 들어서 아마 시스템 사이즈 같은 거를 말씀하시는 건 일단 질문이 이제 이런 계산을 이론적으로 할 때 시스템 사이즈가 얼마나 돼야 좀 계산이 정확해지냐라고 말씀을 해주셨는데 그건 이제 방법론마다 다를 것 같아요. 예를 들어서 뭐 이그젝 다이어고널라이제이션이라고 정말 이제 레티스를 정말 이렇게 해서 직접 대각화하는 방법이 있을 거고 그거는 이제 당연히 시스템 사이즈가 크면 클수록 잘 맞을 거고 우리가 근데 이제 그거를 인피니트하게 우리가 계산할 수 없으니까 점점 시스템 사이즈 늘려가면서 파이널 사이즈 이펙트가 어떻게 되는지 그런 식으로 보게 될 텐데 제가 하고 있는 계산은 처음부터 인피니트 시스템으로 가정을 하고 이제 매핑을 해서 하고 있기 때문에 뭐 제가 하고 있는 예를 들어 DFT 같은 계산에서는 물론 솔버마다 다르겠지만 적어도 이제 제가 하고 있는 계산에서는 이미 시스템 사이즈는 인피니트하다고 생각하고 있습니다. 그거는 혹시 아시나요? ED에서 그건 잘 모르겠습니다. 그러니까 ED 해가지고 ED를 했을 때 몇 개를 잡아야 이런 게 잘 나오냐 예시가 그러니까 이런 게 잘 나오려면 몇 개의 베이스를 잡아야 하냐 기억상에
그래서 수십 개 되는 6x6는 있던 예. 것 같은데요. 수십 그러니까 레티스 포인터가 수십 개. 사실 그러면 매트릭스는 거의 익스포넨셜. 그 이상으로 하면 당연히 좋겠지만 뭐 계산 코스트상 하지 못하지. 기본적으로 이런 친구는 이 육각형 구조가 보이기 때문에 레티스를 디스턴스를 1 하면 그러니까 디스턴스를 항상 컨시스턴트하게 정해요. 그래서 1이면은 6개 다 넣어야 되고 2까지 할 거면 외곽 다 넣어야 되고 3까지 할 거면 다 넣어야지 시메트리가 맞아서 이 계산이 잘 나오기 때문에 당연히 디스턴스 늘려가면 갈수록 얼마나 이게 수렴이 되는지를 봐요. 근데 제 기억상에 이 친구는 아마 디스턴스 4까지 가면 거의 이렇게 잘 나와요. 인피니트하게 계산하는 방법은 뭔가 피리어딕한 컨디션이 있다 시멘트가 있어서 사실 네, 그냥 그러니까 방법론이 애초에 그걸 익젝트하게 다이아고널라이즈 하지 않아서 그런 건데, 그러니까 이 퀀텀 인피니티 모델을 푸는 방법 중에 처음부터 이미 우리가 그런 서머다이나믹 리밋에 도달했다고 생각하고 이제 이론 전개가 되어 있는 이론들이 있어서 그때는 처음부터 레트 사이즈가 이미 바이 컨스트럭션 인피니트 하게 됩니다. 그냥 고르면 네네네. 그러니까 애초에 인피니트 한 거죠. 그러면 TBD 많이 계산하시는 거예요? 이제는 다 커맨트리 베이스로 가능하고 예, 그렇죠, 그렇죠. 피리어딕 네네네. 게 있다. 네네네, 맞습니다. 제가 이쪽 분야를 잘 몰라서 그런데 그 토폴로지한 성질을 결정하는 토폴로지 인베리언스 같은 것들이 있을 것 같아요. 예, 있습니다. 그거 개수가 정해져 있나요? 그것도 이제 사실 그러니까 질문이 이제 토폴로지컬 인베리언트의 개수 같은 게 정해져 있냐라는 질문을 해주셨는데, 사실 이제 결국 토폴로지라는 게 우리가 어떤 변환에 대해서 뭐 아디아바틱하게 이제 세임하냐 안 하냐 이런 거를 다 정하는 거기 때문에 결국 정하기 나름인 것 같습니다. 예를 들어서 그러니까 예를 들어 어떤 토폴로지컬 인베리언트가 여기서는 성립하고 어떤 데서 성립 안 하기도 하고, 그래서 초반에는 이제 Z2 인베리언트, 1000 인슐레이터 천 넘버, 오일러 넘버 여러 가지 이제 토폴로지컬 인베리언트들이 있었는데, 근데 이제 토폴로지컬 퀀텀 케미스트리는 적어도 이런 크리스탈린 시미트리를 가진 시스템에 대해서는 우리가 확실하게 토폴로지컬 한 거라는 게 무엇인지를 구분할 수 있다라고 하는 게 이제 토폴로지컬 퀀텀 케미스트리가 얘기하는 거고, 예를 들어서 토폴로지컬 퀀텀 케미스트리는 뭐 Z2 인베리언트 그런 것들 다 포함해서 설명을 할 수가 있습니다. 그러니까 Z2 인베리언트로 설명되는 것도 이제 토폴로지컬 퀀텀 케미스트리로 설명이 되고, 그런 식으로 이제 여기서 하는 분류로는 제가 알고 있는 한에서는 적어도 크리스탈린 인슐레이터 안에서는 다 설명이 되는 그 여기서 토폴로지 퀀텀 케미스트리는 개수가 이렇게 딱 정해져 있거든요. 이런 건 네, 그냥 이제 이 시스템과 저 시스템이 뭐 토폴로지컬 하냐, 그러니까 토폴로지컬리 결국 인베런트 하냐 아니냐에 대한 거는 결국 그 이퀴발렌트 클래스가 무엇인가를 정해주면은 되는 거니까 뭐 예, 그런 것 같습니다. 저희가 사전에 수집받은 질문이라서 조금 겹칠 수도 있을 것 같은데 혹시 그 채팅창 한번 확인해 주시면 감사하겠습니다. 예. 그러면은 답을 어떻게 해줘야 하는 답은 거예요? 그냥 영어로 그 여기다가 하면 되는 거예요? 아니 그냥 아. 말해 주시면 돼요. 녹화가 한국어로 해주셔도 되고 편하신 대로. So this in this the topological quantum chemistry in the topological in context of topological quantum chemistry the people use the homotopy to distinguish different topological phases, and I think in other topological theory maybe I think it depends on the theory, but in the case of the topological quantum chemistry,
they use the homotopy to distinguish topological invariant, topological invariant. 네, 감사합니다. 혹시 저도 질문해도 될까요? 네. 약간 두 가지인데요. 첫 번째는 제가 놓친 걸 수 있지만 이런 strong correlation을 관찰 결과에 대해서 말씀하셨는데, 그러면 실험적으로 이런 strong correlation 혹시 어떻게 유도하는지랑, 두 번째는 약간 이 분야 인문학에 약간 좋은 자료가 있으면 혹시 소개해 주실 수 있는지, 약간 두 가지 질문이 있습니다. 네. 먼저 그 자료 관련해서 먼저 말씀드리면, 제 생각에 퀀텀 애니바디 피직스 입문으로 좋은 책은 이제 브러스라는 브러스가 쓴 책이 괜찮은 것 같고, 좀 더 약간 난이도 있지만 또 괜찮은 책으로는 이제 그 콜만이 쓴 퀀텀 애니바디 피직스 책이나 아니면 파브리지오가 쓴 책은 좀 더 다이어그래매틱하게 되어 있긴 한데, 그 책, 그렇게 세 가지 책이 괜찮은 것 같고요. 그다음에 토폴로지 쪽은 제 생각에 토폴로지컬 퀀텀 케미스트리 자체는 이제 리뷰 아티클이 있어서 그거가 괜찮은 것 같고, 나머지는 저도 막 한 책으로 공부한 건 아니라서 잘은 모르겠지만 그 버너빅이 쓴 책 토폴로지 관련 그 슈퍼컨덕티비티랑 인슐레이터 책도 괜찮다고 추천을 받은 것 같습니다. 그리고 이제 첫 번째로 실험적으로는 어떻게 아냐고 이제 말씀하셨던 게, 사실 제가 실험을 잘 알지는 않지만 그냥 제가 생각하기에는 결국 실험적으로 관측한 게 관측한 결과가 노인터랙팅 피직스로 설명되지 않으면 그때는 일단 결국 노인터랙팅 피직스 이외의 다른 텀들이 중요하다는 얘기가 될 테니까 그런 식으로 생각해 볼 수 있지 않을까 싶습니다. 네. 맞다고 저기 실험하시는 분께서 하시네요. 네, 혹시 말씀해주신 자료 약간 스펠링 같은 걸 혹시 채팅창에 네. 올릴 수 있나요? 책 제목이 정확히 기억나진 않지만 저자 이름은 네. 네, 감사합니다. And if there's no more questions, is there? Okay. And if there's no more questions, thank you, Youn Seongyeon, again for the great presentation today. And thank you everyone for attending today's introductory seminar. And we'll end our seminar today, right now. Bye. Thank you.